গুড মর্নিং। সো আজকে হচ্ছে 6th ডে অফ আওয়ার জার্নি। আজকে এই লাস্ট ডে। আমরা এখন অলরেডি রেডি হয়ে গেছি। এখন প্রায় 5:30 বাজে। অলরেডি আমরা হাফ অ্যান আওয়ার লেট চলছি। এখান থেকে প্রায় কত 550 কিলোমিটার, 550 কিলোমিটার, হ্যাঁ অলমোস্ট 600। তো অতখানি যেতে হবে। তো অলরেডি রেডি আমরা সবাই, ব্যাগ ট্যাগ প্যাক করা হয়ে গেছে, আমাদের গাড়ির উপরে তোলা হয়ে গেছে। হোটেল থেকে চেক আউট করে গেছি। এখন জাস্ট বেরিয়ে যাবো। সকালবেলা যতখানি গাড়িখানি টানা যায় সেটাই আমার চেষ্টা। তারপর একটা জায়গায় গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে হবে। যাই হোক, এই জার্নিটা খুবই ভালো জার্নি হলো একটা। আর একদম লিজারফুল জার্নি বলতে গেলে, কমফোর্টেবল। শুধু একটা জায়গায় শুধু আমাদের একটু আনকমফোর্টেবল হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ওই রিভার ক্যাম্পিং। ওখানে একটুখানি ক্রাইসিস হয়েছিল, বাট বাট ইটস ম্যানেজেবল। আর এটা আমাদের এই হেভি পাহাড়ি ড্রাইভার, নো ডাউট, একদম। আর এ হচ্ছে আমাদের রিলস মেকার, আমাদের ডাইরেক্টর। যত ভিডিও রিলস হবে সব ডাইরেক্টর নিয়ে আছে, ঠিক আছে। তো ব্যাস এই নিয়ে আজকে জার্নি আবার স্টার্ট। থ্যাংক ইউ। তো রাস্তায় হোক, রাস্তায় আবার মজা হবে যেতে যেতে। চল। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.